అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. హోలీ ల్యాండ్ టూర్ సిరీస్లో డే 2 అనగా సెప్టెంబర్ 23 రోజున మేము ఏ ప్రదేశాలు చూసామో మీకు ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డే 2 అనగా సెప్టెంబర్ 23, 2022 మార్నింగ్ లేచి దేవుని సన్నిధిలో గడిపి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయటానికి డైనింగ్ హాల్కి వెళ్ళాం. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాక అందరం రెడీ అయి బస్సులో మౌంట్ నెబోకి బయలుదేరాం. బస్సులో మా గైడ్ మౌంట్ నెబో గురించి బ్రీఫ్గా వివరించారు. మౌంట్ నెబో ఒక ఎత్తైన శిఖరం. అది దాదాపు 817 మీటర్స్ సముద్ర మట్టానికి ఎత్తులో ఉంటుంది. ఈ మౌంట్ నెబో అబారిం పర్వత శ్రేణికి చెందుతుంది. ఈ మౌంట్ నెబో మదాబా గవర్నరేట్ క్రిందికి వస్తుంది. మౌంట్ నెబో జోర్డాన్ కంట్రీలో ఉంది. మౌంట్ నెబో మేము చేరాక ఎంట్రన్స్లో మోషే యొక్క మరణం మరియు సమాధికి గుర్తుగా ఉన్న ఒక మాన్యుమెంట్ తయారు చేశారు. ఎందుకంటే దేవుడు మోషేని మౌంట్ నెబోకి ఎక్కించి అక్కడి నుంచి దేవుడు మోషేకి ప్రామిస్ ల్యాండ్ని అనగా కనాను దేశమును చూపించాడు. ఏదైతే మోషే ప్రవేశించటానికి లేదు అని దేవుడు చెప్పినాడో దేవుడు ఆ కనాను చూపించిన తర్వాత మోషే అదే స్థలంలో చనిపోయినాడు. మరియు దేవుడే సమాధి చేశాడు. ఇది అంతా బైబిల్లో ద్వితీయోపదేశకాండం 34వ అధ్యాయం 1 నుండి 4 వరకు రాయబడి ఉంది. మనము మౌంట్ నెబోలో దేవుడు మోషేకు చూపించిన స్థలము చూద్దాం. In front of you, down on the mountain, but down the slope is actually a city, and that is Jericho. Jericho. So he reached Jericho. After Jericho continue all the way toward that side, where that side is Jerusalem. Jerusalem is like this, as a diagonal line. That side there is Jericho. So from Jericho continue all the way toward Jerusalem. And as long as we are here, what is this system? Jordan Nadi? It's not straight line. It's like a snake shape, like a zigzag shape. You know, like this, like a snake. Yes. Started all the way so far from Hermon mountain. You cannot see it from here, but it runs all the way down into, you see the blue area there? That's the Dead Sea. Dead Sea, yes. We have Dead Sea also from Jordan. That's the Dead Sea, the deepest, the lowest place on earth. 400 meters below sea level. This one. What we see? Yeah, water of the Dead Sea. Yeah, it's called the Dead Sea. Okay, back again to the biblical part. Joshua, we said after Moshe saw the promised land, died and was buried in the area, Joshua, he continued the journey all the way down. ఎరికో సిటీ అక్కడంతా ముందు కనిపించే చిన్న నది ఎడం వైపు అది మృత సముద్రం, డెడ్ సీ కదా. ఇది జోర్డాన్, అది యోర్దాన్ నది నుంచి మృత సముద్రం నీళ్ళు వస్తాయి. అదంతా ఇట్లా వంకర టింకర ముందు కనిపిస్తుంది. ఇట్లా మీరు చూసినట్లయితే కొంచెం అటు ఇటు రోడ్డు నల్లగా కనిపిస్తున్నాయి. అదంతా నీళ్ళు యోర్దాన్ నది అమ్మా. అదే నది, దట్ రివర్. See, this that river is Jordan River. Valley. This part is Jordan Valley. Okay. Akkanchal Neel that కనిపిస్తుంది అక్కడ. That tributary. That is Jordan River. అది అక్కంచల్ వచ్చి డెడ్ సీ లో కలుస్తుంది. డెడ్ సీ ఇక్కడ డెడ్ సీ. ఓకే, ఇక్కడ నేరుగా కనిపించే జెరికో పట్టణం.
ఎరిగో పట్టణం నేరుగా కనిపించింది, అక్కడ స్ట్రైట్ గా కనిపించేది ఆ నీళ్ళు కనిపిస్తుంది కదా. దాని తర్వాత ఆ ఎరిగో పట్టణం తర్వాత కొంత ముందు కదా వైట్ బిల్డింగ్స్ అన్ని కనిపిస్తుంది, అంత కొండ పైన అటు, అది జెరూసలేం పట్టణం. స్ట్రైట్ క్లియర్ గా ఉంటుంది కనిపిస్తుంది కానీ 11 గంటల ముందు రావాలి. మీరు చూడండి, ఇది జార్డన్ వ్యాలీ. ఆ నీళ్ళు వచ్చేది నది, ఆ నది నుంచి నీళ్ళు డెడ్ సీ. ఇక్కడ డెడ్ సీకి వస్తుంది, మనం డెడ్ సీకి వెళ్తాము. జార్డన్ రివర్ కూడా అక్కడికే వెళ్తాము. రేపు ఎల్లుండి అక్కడికి వెళ్తాం, మేము ఎల్లుండి వెళ్తాం. సో దిస్ టూ ప్లేస్. జెరికో కూడా నేరుగా కనిపించింది జెరికో. సో ప్రభు మోసే ప్రవర్త వచ్చినప్పుడు ఏమైంది, ఈ సా దిస్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి చూసా. ఆ టైంలో హిస్ విజన్, ఇక్కడ మీకు ఒక ఫోటో ఉంటుంది, 120 years 120 his vision was so great, he could see complete Israel. బైబిల్లో జరిగిన ఒక మిరకల్ సింబాలిక్గా మౌంట్ నెబో పైన ఒక ఇత్తడి సర్పము యొక్క శిలను తయారు చేసినారు. ఆ మిరకల్ మనకి సంఖ్యాకాండం 21వ అధ్యాయం 4 నుండి 9లో చూడగలం. మోషే అరణ్యములో ఇత్తడి సర్పమును ఎత్తిన దానికి సింబాలిక్గా ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 14-15 ప్రకారం అరణ్యములో మోషే సర్పమును ఎలాగ ఎత్తినో అలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడు నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్యజీవం పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలెను అని రాయబడిన ఈ లేఖనం గుర్తుగా మోషే ఇత్తడి ప్రతిమను అక్కడ పెట్టబడినది. మౌంట్ నెబో నుంచి దేవుడు మోషేకు కానాను చూపించిన స్థలములో నుండి నేటి రోజున మనకి ఒక అద్భుతమైన వ్యూ కనిపిస్తుంది. మౌంట్ నెబో శిఖరం నుంచి మనకి జోర్డాన్ రివర్ వ్యాలీ కనిపిస్తుంది. మనకు ప్రతిరోజు సాధారణంగా జెరికో సిటీ కనిపిస్తుంది, కానీ ఆకాశం స్పష్టంగా ఉన్న రోజు మాత్రం మనకి యెరూషలేము కూడా కనిపిస్తుంది. బైబిల్లో రాయబడిన నెబో పట్టణం నేటి రోజున కిర్బెత్ ఆల్ ముకాయత్ అనే పేరుతో పిలువబడుతుంది. మౌంట్ నెబో చూసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మదాబా సిటీకి వెళ్ళాము. మదాబా సిటీ జోర్డాన్ కంట్రీకి క్యాపిటల్ అయిన అమాన్ సిటీ నుంచి 30 కిలోమీటర్స్ అనగా 19 మైల్స్ దూరంలో ఉంది. ఈ మదాబా సిటీ క్రీస్తు శకం 6th సెంచరీ నాటిది. ఈ సిటీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఈ సిటీ దాని బెజనైట్స్ మరియు ఉమాయద్ అనే మొజాయిక్ ప్రత్యేకతకు చెందినది. ఈ బెజనైట్స్ మరియు ఉమాయద్ మొజాయిక్ అనేవి ఆర్ట్స్ అన్నమాట. మదాబా సిటీ యొక్క ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఈ హోలీ ల్యాండ్ మొత్తాన్ని అతి పెద్దదిగా మరియు అతి పురాతనమైన మొజాయిక్ హోలీ ల్యాండ్ మ్యాప్గా
అక్కడ ఉంది. హోలీ ల్యాండ్ మ్యాప్ని ఆ కాలంలో మొజాయిక్ ఆర్ట్ ద్వారా తయారు చేశారు. ఈ హోలీ ల్యాండ్ మ్యాప్ సెయింట్ జార్జ్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చిలో ఉంది. ఈ హోలీ ల్యాండ్ మ్యాప్ అనగా జెరూసలేం మ్యాప్ని 1896లో డిస్కవరీ చేశారు. ఈ మ్యాప్ అనగా యెరూషలేం 6th సెంచరీలో ఉన్నప్పటి దినాలలోనిది. ఈ మ్యాప్ని చూడటానికి మదాబా సిటీలోనే సెయింట్ జార్జ్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చికి వెళ్ళాం. ఈ మ్యాప్ని చర్చ్ ఫ్లోర్ మీద 2 మిలియన్ పీసెస్ ఆఫ్ స్టోన్స్తో తయారు చేశారు. అందుకే ఈ చర్చిని చర్చ్ ఆఫ్ ద మ్యాప్ అని కూడా అంటారు. ఈ మ్యాప్లో కొండలు, లోయలు, పల్లెలు, పట్టణాలు అనగా పాలస్తీనా పట్టణాలు మరియు నైల్ డెల్టా కూడా ఉన్నాయి. ఈ మొజాయిక్ మ్యాప్లో యెరూషలేముని హోలీ సిటీ అని లేబుల్ చేసినారు. ఈ మ్యాప్లో 6th సెంచరీ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన స్థలాలను, ద్వారాలు, వీధులు మరియు హోలీ సెఫుల్కా చర్చి కూడా కనిపిస్తుంది. 70 ADలో యెరూషలేం పడగొట్టబడక ముందు ఎలాగుందో ఆ యెరూషలేం మ్యాప్ అది ఒక కీలకమైనదిగా ఉన్నది అని మా గైడ్ మాకు తెలియచేసినారు. అది కూడా మీకు నేను షేర్ చేస్తాను. We'll ask you to please remain silent in the area of the church and even inside the church. So it's a silent, okay? Very good. Now the church is called St. George Church. It's originally Greek Orthodox Church. Please, we said explanation is not allowed in the church, so it means that it's a silent walk inside the church. You can take pictures, no problem, but actually it's better to avoid using flash. Because we have some oil paintings here and there. Okay, very good. Person. He was a Christians with other Christians, non-Christians with the non-Christians. He wants all his people to be happy. But his mother, her name was called Helena. Helena, she was a true Christian lady. Asked to build the churches all over the places. They want to build churches here and there. And at the time of Constantine and Helena, we call that period of time, we call it the Byzantine period, which means Eastern Roman Empire, but the main religion is Christianity. Okay. At that time, early Christians, they use mosaics to make it as a floor, but sometimes they even add information. So the church that we are going to show you, it has a map. And that map, it shows part of Jordan, part of West Bank where Palestinians live, and also part of Israel, and also part of Egypt. All like the Holy Land, all important biblical places mentioned in the Bible. They make it in the 6th century AD. Exact year, 565 AD. To remember 565. 565, 565 AD, which considered in the 6th century AD. So the map you are going to see more than 1,400 years old and still well preserved. We are going to see that, and we have a special way we'll explain for you about the mosaics. Then after, we have a special room where we can explain for you about the mosaics, because to be honest with you, explanation inside the church is not allowed. After we finish the explanation, I will give you time to go inside the church to see the real mosaics, okay? Very good. So, what you are seeing here, this is just picture. The original mosaic is inside the church and it's on the floor
way much bigger than this one. This is small. The original one inside is big on the floor. Okay, but for explanation, follow me with this. Let's start from here. This line, like a snake line, this is the river Jordan. Jordan Nadi, this is the river Jordan. River Jordan started all the way so far from Hermon mountain, which is located in Syria. Yes. And runs all the way into, you see this big lake? This is Dead Sea. When we were in Mount Nebo, you saw Dead Sea, right? Yeah. So River Jordan all the way to the Dead Sea. Means that the directions of this map, north, south, east, west. So it is different. You have to rotate this map to compare it with real map we have in our life. But they make it this way on the floor because once you enter the church, you can be able to read and to see everything related to the map of the Holy Land. So back again to the river. In the river, we have fish. Fish. Some swimming this side, some swimming that side, like this. But they make this fish, the closest fish to the Dead Sea, they make it swimming this side, away from the Dead Sea. Although the water of the river Jordan Nadi runs all the way into the Dead Sea. But this fish is swimming opposite, escaping from the salty water. Because Dead Sea, it's too salty. No life in Dead Sea. So escaping from the salty water. So water only in the river and Dead Sea. No water, of course, no life, no fish, no species, nothing there. So if no fish in Dead Sea, why we have two boats? You can see these two boats. People on the boats, they were not fishermen because no fish in Dead Sea. If you see, we have this white spot here and more yellow color. So it's actually salt and wheat. They used to bring salt and wheat. Salt and wheat, they used to bring it from this side, which is Jordan side, by the Dead Sea, all the way to this area here, number 5. Have a seat if you want, no problem, please. So this city here, this number 5 where we have the palms, this is Jericho. Jericho is the oldest city in the world, which is part of West Bank now, where Palestinians live. Okay, this area. So in this place, this is all Jordan. Where were we when we went to Mount Nebo? We were in this place. Mount Nebo here, like this. Back again to this area. When you see those formations or colors like this, these are all mountains. The straight white lines, these are deep valleys. Because Jordan from the ancient times, even now, divided into 3 main parts. North, middle, and south. In the northern part of Jordan, we used to have ancient kingdom called Kingdom of Ammon, the Ammonites. That's the name of our capital, Amman, came from Ammon, the Ammonite. In the middle part of Jordan, we used to have Kingdom of Moab, the Moabites. And in the southern part of Jordan, so far, to be honest with you, from here so far, it's the Kingdom of Edom, the Edomites. So we have mountains in this area, deep valleys here. This area on the top of a mountain, it's called Karak. Karak, where we have a big Crusader castle. There on the top of that mountain, an ancient settlement, but also it was called Kir Moab, the fortified Moab, because ancient settlements on the top of the mountain. In this area here, we have what we call it Lot Monastery. Lot Monastery, it's a cave, but they built a small monastery around that cave. It's related to the sinking cities, Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah mentioned in the Bible, it happened in the area of the Dead Sea, and you know Lot and his family went all the way up to find a shelter on the mountain area, and he asked the people not to look back, but the wife of Lot, when she didn't listen, when she looked back, she turned into a pillar of salt. So the biblical stories, yes. Okay, further down or toward the west, because I told you north, south, east, and west. You have to rotate this map to compare it with the real map we have in our time. So that's Jericho, which is part of West Bank. Further down to this area, this is a city called Nablus, which is Neapolis. That's the original name in the ancient Greek language. Polis, it means city. Neapolis. We have a place there, we call it Jacob's Well. Jacob's Well, Jesus the Christ, he passed through that area. So this is why they mention it here on the map.
Imagine yourself, you are in a car driving, straight line. This is Nablus, where we have Jacob's well. One straight line. This is a city, number one. It seems that it's the most important part of the map. Without, if I know what is this or not, I can tell because of all the details they mention here. So the ancient wall around the city, the main colonnaded roads, the main roads, the residential area, the marketplace, everything. This is Jerusalem. Jerusalem. And Jerusalem has, later when you cross to the other side, you're going to go to Jerusalem. You know how many gates Jerusalem has? 8 gates. 8 gates. If they will tell you 7, it's fine because one is closed. But originally when they built the wall of Jerusalem with 8 gates. So you are in a car from Nablus, Jerusalem, this city, Beit Lahem, like this in Hebrew language, which is the place where Jesus the Christ was born. Continue further all the way to this area is the city Hebron. Hebron, or in Arabic, Al-Khalil. It's actually where we have the shrine of Abraham. You know Abraham, where is he originally from? He's from Ur, from Iraq. But the shrine of Abraham is in this area. We're supposed to have so many cities on the coast of the Mediterranean Sea. This is the Mediterranean Sea. This is a city which is part of Israel now. It's called Ashkelon. They call it like this. So Jordan, West Bank, Israel. We're supposed to have mountains of Lebanon and Syria from that part. And from here, this is Egypt. So question. I want to make sure you were listening. Can I just tell them in local language? Yeah, when I finish that, okay. In general, no problem. Yeah, okay, yeah. So these formation, I told you about this formation. That's right. These are mountains. Mountains of city called Memphis. And this is here, Sinai Mountain, Sinai, where Moses received the 10 Commandments. This one. This is the Nile River, Nile Nadi. And we have all settlements around the river, of course. You know, people in the past, they always live in a fertile land, close to water. So it's common that to have ancient settlements all around the river. It's believed that they compare this part of the map to real map now. It's supposed to be a little bit like the Nadi, little bit turned to this side, little bit, but it's okay, no problem. This is a city, big city in Egypt. It's called Port Said. Cairo, it's supposed to be from this area. These are all ancient settlements here. And this area here, this is not Egypt, but this is not Israel. What is this? This is Gaza. Gaza, we're now inhabited by Palestinian people, but to be honest with you, so many unfortunate, unstable situation there, really. And this in history, Gaza was one of the most important seaport on the Mediterranean Sea. They used to bring, you know, when you go to Greek and Roman big cities, they used to bring the big pieces of marble all the way from Rome, all the way by the Mediterranean Sea to Gaza or to Haifa in the area in the north. 2 important seaports they used to have. So that's Gaza, but it's inhabited by Palestinian people. The ancient settlements we have here, look, they look like, it looks like not a house, it looks like a small fort. Like small fort, castle, small. Because they were ancient settlements, small towns, in the marginal area, the border line between the Egyptian land and the land of Canaan, the Canaanite land. Yes, from this place. We have all the ancient writings. You can see these are all ancient Greek language, 157 writings. It's all in ancient Greek language. One last thing I want to tell you about. We see the main image of the people here, this area. You cannot see it so clear. Yes. That's because of big campaign happened in the Byzantine period by one of the king. His name was called Leon III. That person, he made a campaign called the iconoclasm, which means avoid making icons for naked, semi-naked people in churches, like not appropriate, way. So they start to remove all the original of the pieces of mosaics, which is very difficult. Rearrange it randomly and put it back again, just to hide the main body. Like this. This is why you can see it. It's like kind of hidden in this area. So in general, that was the explanation about the mosaics. If you want, you can extend for them just some headlines, about them in your language to make sure. I think most of you understand, but it's better if you want to say something in general. Then after that, what can I say? Class dismissed. Okay. So when you finish, we can go to the chat.
సెయింట్ జార్జ్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చి చూశాక అక్కడే ఒక షాప్ ఉంది. అక్కడ ఆ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన వస్తువులు సేల్ చేస్తారు. మా టీంలో వాళ్ళు షాపింగ్ చేశాక మేము అక్కడే లంచ్ చేసి బస్సులో తిరిగి ఆలివ్ హోటల్కు ప్రయాణమైనాం. తర్వాత మేము రెస్ట్ తీసుకొని నైట్ ప్రేయర్ చేసుకొని మా రెండవ నైట్ కూడా మేము ఆలివ్ హోటల్లో స్పెండ్ చేసాం. ఇలా మా రెండవ రోజు ముగిసింది. అందును బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు. ఈ పై చెప్పబడిన ఈ ప్రదేశాలను గురించి మేము చూసి తెలుసుకున్నటువంటి సంగతులు ఏమనగా, దేవుడు మమ్మలను అద్భుతముగా నడిపించాడు. ఆత్మీయమైన పాఠములు మాకు నేర్పించాడు. దేవుడు ఏ రీతిగా తన ప్రజలను ప్రేమిస్తున్నాడు, దేవుడు ఏ రీతిగా తన ప్రజలను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు, దేవుడు ఎట్లు తన ప్రజలకు ఆ నిత్యమైనటువంటి స్వాస్థ్యమును అనగా పరమ కానానును ఇవ్వబోతున్నాడు. ఆ పరమ కానాను కొరకు ప్రభు ఎంత శ్రమపడినాడు అన్నది మాకు గ్రాహ్యమవుతూ వచ్చింది. దీనిని బట్టి మమ్మల్ని మేము దేవునికి ప్రతిష్ఠించుకొని సమర్పించుకొని అర్పించుకొని ఒక నూతనమైన విధానములో పరలోకపు దేవునిని సేవించాలి అని, ఆయనను ప్రేమించాలి అని, ఆయన కొరకు జీవించాలి అని ఒక తీర్మానము మేము చేసుకున్నాం. అది మా జీవితాల్లో చెరగని ముద్రగా ఉంటుంది అని మేము నమ్ముచూ ఉన్నాం. అందును బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. దేవుడు అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్.